and I'm here with you again on Soul to Soul for another show. However, I somehow feel like I may be dreaming. I woke up too early and perhaps I'm still in a dream, or perhaps I've ended up at Madame Tussauds today. पता नहीं, मैनू मालूम नहीं हो रहा हैगा भी कित्थे बैठी हां, क्योंकि मेरे साथ ਜਿਹੜੇ शख्स बैठे ਅੱਜ ना ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ. So I want to welcome you today to somebody from my dreams, Dr. Sartaaj ji. Welcome to Soul to Soul. Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Hello. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. Yeah, he's real, and I'm really here with him. I'm actually so excited to meet you. And age ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ. Perfect. So yeah, this is how it should be. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ. I don't know. But I feel it. So it's such a lovely pleasure, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ. It's so wonderful. Thank you. And UK ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ. They are all in love with you. ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਸਰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, it's just amazing. It is. But ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ 2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. I want to talk about the Black Prince first. Okay. ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Tell me, how was the Black Prince experience? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਆ? The Black Prince is the major curve in my career, you may say. And before that I was a poet, composer, singer, performer on stage. But I never thought like I can act, because I knew, still know, that whenever we were shooting for the music videos and the director said, okay, give these kind of expressions, and we took 16 of retakes for one particular 3 seconds. Yeah. So I was very much adamant, you may say, like I should not act at all, because it will ruin your, you know, the current reputation. Career. The current career. But when the character of Maharaja Dalip Singh came to me, then you will be amazed, like I didn't think twice, even for a blink. I said, oh my God, really? Thank you. Yeah, I will. Definitely. Why not? It's kind of a dream. So, but after that, when they said, okay, so are you willing to? I said, yeah, but to be very honest, I am not an actor at all. And they said, that's our job. You have a great resemblance with the Maharaja. That's enough for you. Yeah. And the rest, everything will be taken care of. So this is how it happens. And then afterwards, like, I went to Mumbai for acting school, and there was a coach of dialect and acting also on the sets also. Her name is Deekan, and she is British, but she has written a book on the acting skills, and the forward was from Pierce Brosnan, the James Bond 007. So I was Brosnan ki assi kehda ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ. Yeah, so I was surrounded with a huge deal, and Justin Fleming, David Essex, Keith Duffy, Amanda Ruth, Shabana Azmi, and many more, great actors around me. Did you find it really difficult to learn that new trade, or did you fit into it quite quickly? Yeah, as we were talking before the interview, like the very first day it was shooting in a castle. The name of the castle I forgot. Sorry, if I get it, I will let you know. So I slept at 2 a.m. hardly, and woke up at 5 again. And my companion said, you have to rest, your eyes should be, you know, very perfectly fine for the character, otherwise you will look sleepy on the camera. So I couldn't, because it was a great burden on my shoulders, because it was a huge deal, and Maharaja was, and still he is a mainstream character of our history. So
But it happened so beautifully, and when the camera starts and the director said action, and it was normal. I said okay. The first scene has been done, and I said, "Oh, is that okay?" And he said, "Perfectly fine." I said, Really? That okay. quickly? Yeah. So then it was kind of routine. We shot for 4 months, and there sometimes it was like -4 temperature. We never used to in India, so it was shivering. But you have to say words and sentences and the dialogues. So it was a beautiful experience. Yeah. And film ਦਾ music ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ moving ਸੀਗਾ. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ Yeah. The lyrics is composition and sung by me, and the Yes. music by partners in mine. And Right. they are Coventry guys, and they did a great job. And especially Beach Janiya, Channa Teri Chandni, and Darda Wala Desh, Mitra Pyare Nu, War, and the background score and many things. And the background is done by an American guy from Los Angeles. So yeah, it helped a lot, because if you see the Punjabi or Hindi version of the Black Prince, there are more songs and the Oh, background. really? Yeah. I've only For seen English, English. you have to be very particular, because the British people do not understand the language of the songs. Yes. So we were very precise about that. Yeah. But in Punjabi and Hindi, we मनमानियाँ कीतियाँ. ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ. ਉਹਨਾਂ the English version ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Could we hear a couple of lines from one of those? Yeah. They all are. We released all those things. Yeah. Yes, particularly as and songs, on online, YouTube and whatever. ਉਹਨਾਂ ਨੇ particularly ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Right. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, but you have to release the entire song. Yes. So whoever bought the rights for the music, it was Unisys in India, and Australia also, New Zealand, and yeah. And now even in the concerts when I used to perform, because now I was on the way to Canada for my tour, and this happened beautifully, so I stayed here for a day or two for this Stanford festival, and it is very much befitting for the Punjabi culture and here the local community. Absolutely. ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਗੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ Now to sing. please. Yeah, without music, that would be lovely. ਬੀਤ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣੀਆਂ ਟੋਲਦਾ ਰਮੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲਦਾ. How about so beautiful. Thank you. Yeah. And actually there's so much sadness in this ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਸੈਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ No, in every angle, his life was a dilemma of two countries, religions, language and cultures. Absolutely. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮਟਾਈਮਸ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛਿਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਐਡਨ 'ਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯੋਰ ਜਰਨੀ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਡੀਆ. ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਐਡਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ to not to come to England again, and he went to Paris. Yes. So that was the last they were seeing each other, Maharaja Dalip Singh and the Bamba, the Maharani. So this was her aspect ke beech jaaniyan rutta haaniyan jena maaniyan. So yeah,
we penned accordingly, we found songs accordingly. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗੀ, you're most well known for your Sufi style of singing. So ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, you're very particularly a Sufi singer? I think this wasn't my own decision. This decision was made by Almighty. I think when I born with these features and nature. Obviously everybody has their own features, face and ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਆਸਕਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਂਦੇ ਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਜਸਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦੈਮ, ਹੈ ਨਾ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ. ਕਦੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਕੇ. ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇਨ ਯੂ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਸੱਵੁਫ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ. that mysticism you may say, because ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਚੇ ਵਸੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ. ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ. ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਸੰਦ. ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵੇਅਰ ਡਸ ਦੈਟ ਕਮ ਫਰੋਮ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਯੂ ਬਾਈ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਅ ਫੋਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਈਵਨ, ਸੋ ਕੁਛ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਬਿਲਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ. You understand? You cannot delete them. Yes, you can't delete them. Yeah. I completely understand. Yeah, that's enough. I think that's the complete answer for that. ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਹੀ ਆਈਆਂ. I cannot delete them. By default, you go back there. Yeah. But then to enhance it, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ Persian. Yeah, that's in my nature. Yeah. ਹਾਂਜੀ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ as in the press conference we said ਕਿ I have a what you say great fascination, and after that I used the strongest word for that, like ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ the heritage buildings and the old architect and all that. So can you feel something when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ buildings 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? Do you feel something like a ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ 11th century, because England is the most preserved country in the world. I think ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 11th century ਦੀਆਂ buildings Thames ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ. So how it's possible? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, even ਜਦੋਂ ਮੈਂ they were honoring me in the House of Lords ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. That building is from 13th century. 700 years old building. Yeah. So ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ. ਅੱਛਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਰਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ opened in front of me immediately. So this is how I write things. So ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਥਾਟਸ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰੇਖਾ ਜੀ ਵਾਲੀ. So he is a Sufi poet, composer, lyricist, writer, director, producer, whatever, and he is a Nawab himself from Lucknow. Right. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ poetry is the mother art of all arts. Yes. Because acting ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, painting ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, dance ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, but poetry you cannot. It's in you or it's not in you. It's not there.
you can just polish it. Yes. That's what I did, I think. Yeah. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਬਹਿਰਾ ਰਦੀਫ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਫੀਏ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੰਦਬੰਦੀ, ਬਹਿਰਬੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਵਾਨੀ, ਬਹਿਰ ਤਰੰਨਮ, ਤਰਜ਼ ਸੁਰਾਂ। ਇਹ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ, ਜਦ ਖੌਲੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ, ਰੀਝਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਖਿਆਲ ਉਮੰਗਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬੜਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਗਮ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਮੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਟੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਰ ਮਿਲੀ ਛੰਦ ਅਪਣਾਏ, ਹੁਣ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਰਤਾਜ ਹੋਰੀ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਛਣ ਛਣ ਗਈ ਏ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ? ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਡਿੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ 'ਚ ਜਾਈਏ ਹਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ ਇਸ ਗੋਟੀ ਦਾ। Oh my God, that's just amazing. ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, I'm not at your level, ਇੰਨੀ ਏਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਰੁੱਖ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਇਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? Majority of the time, if the poem doesn't come in once, like in a single take, then the thought is gonna be ruined, I assume. Yeah. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ in a jail of my own self. ਤੇ ਫਿਰ obviously ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, then you are in that sublime division of your mind, and then you can get things from the universe or whatever. And the words just come. Yeah. The right words come. You have to pen the song. I still remember ਇੱਕ song ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2.5 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। like 2.5 ਮਿੰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋਏ? 150 minutes. Oh, sorry, containing minutes. Right. Seconds ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ। So I just started the song and ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਰਤਾਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। So there are 4 stanzas of this song, and I just started and finished in 2.5 minutes. Yeah. So poetry is coming from somewhere else. Yeah, the divine and the actual soulful thoughts are coming from somewhere else, because ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। You have to be tune your own mind towards that radio or towards the waves of universe of the Almighty, and then you will get the Vivid Bharati or the song. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲਸ ਮਿਲਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਨ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ ਟੂ। And yet, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੀ, that's something you said you can learn, that's learnable, ਹੈ ਨਾ? So ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ to learn how to ਸੰਗੀਤ, like ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? Yeah, I started my particular actual education of music after my 10th grade. Right. So that's year 10. ਇੱਥੇ ਵੀ year 10 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, about 15, 16? Yeah. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। I did my 5 years diploma in Northern Indian classical music. Right. And after I finished my 12th, I went to college in government college Hoshiarpur, and I took the music as a subject and music honors. I did my bachelor with my music honors, 3 years
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I did my masters in music, then I did my MPhil in music, then I did my doctorate in music, then I taught for 6 years to the masters in the same campus where I used to learn. So how did you find the teaching of teaching, your art? you know, my only dream was to be a professor of music, honestly. This ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੇ ਚ ਮਿਲੀਆਂ, you can say. So I want to be the professor of music. That was my dream. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ students. I want, like, there should be Dr. Satinder. You're somewhere, you know, in the office or in my room or whatever. Completely. So that was my dream. But everything else, when I started writing, when I started my doctorate, then everything happens like, okay, I'm performing in front of 20 people. Then those people turned into 50, then 100, then 500, then 1,000. Then I visited Canada in 2009 in April without any musicians. I went there and I practiced some of musicians of Khan Sahib, Nusrat Sali Khan Sahab's musicians were there from Pakistan, and we performed in Canada. There was 8 shows planned, but I did 18 shows sold out in Canada in one tour. And there was a record in Vancouver, like we sold the entire hall in 27 minutes. 27 minutes. Well, I know because you did the show in Gravesend. Mintas mintas mein jaake ticket apna liya in order to get there. Tusi main dekhya si crowd de vich? No. Unfortunately. मैं तो थानू बस ऐसे ही देखी जाती सी उत्ते. Yeah, because when you are on stage, the lights are on you, so you barely see audience. You can only hear sometimes if they are singing along. Which I was, of course. But I was going to say, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ audience ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ perform ਕੀਤਾ, then it's getting bigger and bigger. How does that feel as the audience is getting bigger? ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? Sometimes if the show is really huge, like I've performed in Royal Albert Hall, and there is some kind of burden above your shoulders, like, oh my God, okay, people are coming from Edinburgh, Scotland, Leeds, Leicester, Bradford, and you know they are travelling for you, and you must be worthwhile for them. So you feel that sense of responsibility. Sense of responsibility and entertainment as well. And being a sensible artist from your own native land, so you have to perform accordingly. But us performance de vich, sometimes if you are really relaxed, like, you know, there are just 100 people and they are all family people, they know you very well, then you perform like, okay, this is a family gathering. Sometimes you performed brilliantly in that kind of methods rather than in the Royal Albert Hall. But you cannot understand stage at all, even if you are performing from 80 years. Stage is every time its own self, and it's every time new for you. So you cannot beat, you cannot read, you cannot understand the stage at all. Just you have to be a virgin artist every time when you are going to the stage. ਤੁਸੀਂ ਨਾ do you do some sort of yoga or something ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ stage ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ and you sit there like you sang for like 4.5 hours continuously. How do you prepare for that? No, this is my meditation. I never did meditations kind of particularly. My meditation is my poetry, my riyaz, and my stage. I am the happiest on the stage, actually. If you want to see me the happiest, if the sound equipments are perfectly balanced, my musicians are around me, and I am performing for my audience, that's me. That's actual Sartaaj. Otherwise, I'm Satinder all the time. Oh, and now you're performing the serious Sufi style music, but also there was one song that really I love it. But ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ film ਕੀਤਾ ਨਾ, it's like a college campus and you know Sajan Raji ho jaye. I think it's so lovely. But is that a more popular style? Are you wanting to do more of that? Or? I want to. ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ meaning ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ no, it's not about meaning, it's about to rebound your generation
towards your music and poetry. So ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ that's true so ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ so you have to be like them too slightly so they can understand okay ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ recent song is called Nilami if you see that if you didn't please do that so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I am the ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਸਕੂਲ ਮਸੂਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ so like a teenager so then people and it's very famous these days so you can feel like it makes a difference ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ it's a huge deal ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਿਪੀਕਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਂਜਾ ਫੈਜ਼ਲ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਜਰਨੀ ਦੈਟਸ ਦ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂ ਮੇ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦ poetry is so deep so soulful like ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਗਵਾਚੇ ਦਿਲ ਗਾਵਣ ਲਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆ ਜੈਟਸ ਵੈਰੀ ਮਾਈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸੋਲਫੁਲ ਦੇ ਕੌਣ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਸੁਨੇੜੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਇਸਤੀਫੇ ਪਰ ਕਹਿਣ ਉਮੀਦਾਂ ਗੱਲ ਤੋੜ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਪਰ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਗੁਮਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਆਰਜ਼ੂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੀਏ ਸਰਤਾਜ ਅਧੂਰਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਲਾ ਵਫਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਟਿੱਲਾ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ superb thank you but you know I want to hang on every single word I know that's why we put the translation of the song underneath but mainu ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ I don't want the translation I want the words right so are there any books in the pipeline ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ leisure ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ book ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ the songs we until date we have released we almost very near to publish a book with the English translation with the Gurmukhi Lipi and the transcription in the Roman language as well because Nilami Nilami so this is for the what you say global Punjabis who do not understand Gurmukhi as well but they love the language so and this way you can pass it on and we can enjoy it because ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ one of my UK friends and we were touring Europe and we were traveling from Paris to Milan. It was 14 hours journey and they said you can fly. I said no, I want to drive. Go by land. So because that's my fascination to see lands. So during that the guys were from UK. They love my songs. And suddenly, as you see, my physical CDs copies, we always translate our songs. And while we were playing the songs in the car, and he was reading the book as well. And he said, Paji, this is so soulful. This is very meaningful. I said, really? Today you realized? And then I realized, like, okay, if they can understand my language or my poetry, then they can correlate more strongly. And then I have decided, okay, I have to publish the book too. Absolutely. And the UK public will be waiting, and I will be plugging it obviously on Beatbox TV. And maybe I can, get a signed copy in the process. But we look forward to that hugely. And your work is enjoyed at so many different levels by people of so many different ages. Mature people are enjoying it. That's what I'm blessed with. It's universal appeal. It has. And the most the toughest thing or the most beautiful thing about my mehfil or show, like there's a audience of 4 and 84. Yes. So that
huge range of audience. You have to entertain every single soul to soul. Yes, yes. Soul to soul. Yeah. That sounds. Yeah, so that's what I maintained all the time. Yeah. My massive and main priority in my life is my stage still, Yes. and it will definitely till my last breath. Yeah. So the films are coming and out. I would like to do more films, but my priority will definitely be my stage. Yeah. So that's how I maintained. That's how I create lists. I have every list from 2009 till 2018, Yes. like where I performed in Toronto or Gurdaspur Yes. or Birmingham or Sydney, wherever. I have the list Yes. accordingly. Like if you're living in Bradford, okay, you have certain kind of taste of songs, Yes. you know. So I have to understand that, and I have to make the list accordingly. Yeah. Even 20 or 25 songs. Absolutely. So yeah, so You this have is to all. know the audience. Yes. Ki khana pasand karte ho, Yeah. hai na? Yeah. Absolutely. And honestly, I could sit and talk to you for hours and hours. Thank you so much. So we're here celebrating, and it's such a privilege to be part of the Festival of Thetford and Punjab, celebrating 125 years since Maharaja Dalip Singh passed. Yeah. You assumed the persona of Maharaja Dalip Singh as Satinder Sartaaj. Yeah. In 125 years from now, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ? Oh wow, that's a huge question. It's a good question. Yeah, and yeah, it's very precious question as well. So for me, from now, whenever I record a song, not pen the song, because you cannot pen your songs according to you. Yeah. It's just happening. Happening. It's, yeah. So you can record your songs accordingly. Yeah. So when I am recording my songs, after that, in the more what you say, shifted area from here to here, Okay. because ਤੁਸੀਂ 10 ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਲਬਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ. Condense it. ਹਾਂ. Yeah. ਸੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਹੈ, And, so I always consider the songs, those are worthy for ages, not for the commercial current world. Otherwise you will say, okay, ਆਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. For example, Yama is my most famous song, I may say, but we never consider it the song to make a video. Okay. You never made a video for that? No. Hirif Kiriye we never did. Ami we never did. Yeah. Or Jid De Nishan we never did. The most famous songs of mine that I Yes. sang in the concerts, we never made a video. And but we made a video. Dil sab de vakhre ji, kisi di dor, kisi da zor, asi ki kariye. Hamza. Kudiyo roya na karo. So the most soulful and timeless songs I try to make the video. So मैं कहना हूँ ना कि दुनिया याद करे कम ऐसा कर कोई, नाल तमन्ना जिਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਡਰ ਕੋਈ. So ਇਸ ਕਰਕੇ I try to do my things. Like ਜੇਕਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 13th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ ਲੱਗੇਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ. ਲਾਈਕ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ 13th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, it's beautifully and 100% correlating to your life to still on the current day. So ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ if people are listening to my songs, they can correlate accordingly and 100%. So this is how I want me to remind. So there's a song, ਇਹ ਜੋ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਇਹ ਜੋ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਾਰ ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੀਤ
ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰੀਤ ਲਿਖੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੋਵੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੇ ਖੋਟ ਬੁਰੀ ਵੱਜਦੀ ਏ ਚੋਟ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਟ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਹੱਥ ਲਾਜ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਛਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਫੇਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ Thank you. That was just so beautiful. Thank you. And I've got no words left. Speechless हो गई हैं. हालांकि मेरी बक कम खत्म हुंदी है. So दुनिया इन्हां नूं remember करूगी, याद रखूगी. Being timeless Sartaaj, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੀ ਆ. The pride of Punjab, and I've been absolutely honoured to meet you. और you know ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਜੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ It's been an absolute pleasure to meet you. Long live and may you always prosper and go far. Soul to Soul and Big Box TV loves you. I hope you've enjoyed the show and we'll be back same place, same time next week. So long for now.